maka g'abadde Speaker wa Parliament Anitah Among agagambibwa okufaanana ng'olubiri e Nakasero okuliraana State Lodge eya Mwami Museveni, ebitongole by'okwerinda okuli poliisi, UPDF, JAT n'ebitongole ebirala byegattidde wamu nkuwa amawulire gano ku ddakiika eno nga kugamba nti gasaliddwako. Speaker Anitah Among oba abadde Speaker asaliddwako mu maka ge e Nakasero obudde buno bwennyini. Ampuliriza era atulaba. Njagala kutegeeza nti okusinziira ku mawulire agali mu genda maaso n'okubeera nga gatambula, ebitongole eby'ebyokwerinda nakuwadde ku mboozi ne nkugamba nti Speaker ono mu meeting eyabaddewo mu State House baategeezezza nti talina kuseetula yadde ekigere, talina kwogera n'abantu mu lujjudde bantu bawera. Mbumpimpi nga kye baakoze balinga abagambye bamutadde house arrest. Kyokka ate mu mboozi gye tukoledde evuddeko emabega twakulaze nti omukyala Mereere bwe bagenze mu maka ge bwe basanzeeyo omudidi gw'ensimbi, era ne bategeeza nti mu banka eya Stanbic Bank mbu Mereere ono n'abantu abalala abatannaba kubeera nga bategeerekeka babadde nga banka weggalawo ng'abakozi basigalawo ne balinda Mereere oba abalala okuleeta ssente za Speaker oba okuggyayo. Bino byonna biri mu ŋŋambo ne of course tusobodde okubeera nga tubitegeera. Mu kadde kano kino kitegeeza ki? Ebimu ku ebyo ebigambibwa okubeera nti bizuuliddwa mu maka g'abadde Speaker wa Parliament, kigambibwa nti wasangiddwayo ssente empitirivu ebitagambika, era nga kigambibwa nti ewa Among eno wasangiddwayo ebisenge 3 nga bikubyeko cash money, ebisenge 3 nga bikubyeko cash money, nga bikubyeko ensimbi enkalu. Ebigambo bino Tabs yagenze maaso n'okubeera ng'abiteeka era agambye Uganda is actually a rich country. Uganda nsinga nvundu ebitagambika. Omukazi mbu ssente abadde aziina mu nnyumba. Era ayongeddeyo n'atugamba nti ssente zonna, all the money that you have failed to find in your pocket Tabs ataddemu n'essupu. Ensimbi zonna zonoonya boyi nga mu nsawo yo tozirabamu, ne ku bank accounts, ku mobile money, obulamu bwo bwonna has been discovered in Anitah Among's house. Sente zonoonya mu bulamu, ensimbi gwe gyonoonya, ekubonyaabonya ng'oginoonya togiraba, esangiddwa mbu mu nnyumba ya Anitah Among, ebisenge 3 nga mulimu ssente. Ebitongole by'okwerinda bisazeeko amaka gano ng'ensonga emu kwe kunoonyereza n'okuzuula, okukola search ku mukyalo ono Anitah Among, okukola search ku mukyalo ono Anitah Among. Want to confirm with you is that those are live pictures coming out of the residence of the former Speaker of the 11th Parliament. What we also want to share with you is that it is a collaboration between security agencies from the Criminal Investigations Department to the UPDF, as well as of course, many other agencies involved. What kino kitegeeza ki? Ng'amaka gasaliddwako. Tugamba nti ennyange tebuuka na nzige. Nzikiriza nkolemu bwe nti katono nnyo nzije nkusumululira emboozi wamma onaategeera nti ebintu si birungi eri sayidi ya Speaker oba abadde Speaker Anitah Among, ate ndeeta n'ebyabo bonna babadde akolagana nabo, ababadde bamutembeeta, ababadde bamulya mu ngalo. Tetunnaba na kuweza ssaawa 2 nga tukuwadde emboozi ya Mathias Mpuuga Nsamba ne nkugamba ebibye ekiwandiiko kyafulumye nga bagamba era balagidde dda CID ekole okunoonyereza ku babaka bano bakomishona abana abeewa akasiimo. Ani awa akasiimo
wengenda okutandikira kanzije. DPTV Uganda, Dawn People Television. Nga ngenda okubooleka akatambi mukaggwe nnyalwe ebirimu ebigambo mu biwulire nzikiriza nkubuuzeeko nti osiibyeyo otya yonna gy'osinziira okubeera nga wekkaanya omukutu guno abaliko mbagamba nti oba oliawo mwebale kutwesiga mwebale kutugoberera amazima gali nti bwe gaba mawulire go tugaleeta ate tetwagala kukujuza mukadde we tugakuweera nzikiriza nsooke nkutegeeze ku Sheikh Ashraf omusomi ate era omulombi wa dduwa munoonyeeko gwe ayina ebizibu eby'enjawulo asobole okubeera ng'ate akuyamba mu bizibu ebikutaataaganya oba ebikusumbuwa mu ngeri emu tutambula ne bannaffe abandiga construction solutions banoonyeeko ng'oyita ku nnamba y'essimu esembyayo 222 basobole okubeera nga bakuyamba be bandiga construction solutions bazimba baddaabiriza basangibwa Lweza okuliraana Nikani Resort Hotel bakubireko bakuyambe songa Sheikh Ashraf ennamba ye oba oliawo bagikuteerewo tujje tusimbule embalaasi katutandikire wano nakugambye nti paalamenti ewedde eya 2021-2026 ye paalamenti yamenye rekodi mu kudiibuuda okusaasaanya ensimbi si kyokka kiyamenye ye paalamenti yamenye rekodi ekyasinze okuteeka amateeka oba amabago amangi amabago nga gali mu 17 n'omusobyo naye nga gonna bagakyalenjinze mu kkooti olw'ekibogwe n'endeeta gye bagaleetamu ye paalamenti y'emu esinze okubeeramu ababaka abeeyagalidde ku nsimbi y'omuwoomusolo ye paalamenti esoose okubeeramu sipiika ali kwegamba eyeeyagala n'okukira ku buli kimu ky'olowoozaako sipiika asoose okugula amamotoka ng'akyusa makyuse naye ng'avuga number plate personalized number plate emmotoka ezimenya amateeka so paalamenti eno ebaddemu ebintu bingi obuzibu bwonna buvaawa amazima gali nti ebintu ebirala byonna osobola okubikola mu Uganda mwami Museveni osobola okugula emmotoka ezo ez'omuwendo ne bw'ogula emmotoka 5 osobola okuzimba ebizimbe byonna by'owulira mu bulamu nga takufaako nga talina na buzibu naawe naye the moment gy'ogezaako okulingiriza entebe y'omusajja oyo omanya ebintu bigenda kuviiramu bulala omanya ebintu bigenda kuviiramu birala Anitah Among amaloboozi gabadde gawulirwa Anitah Among abadde alagira mu NRM ne bamuwulira abadde azitowa eddoboozi abadde azitoyera ddala kakati abakulu babadde bamulinnya kagere akaseera kano Anitah Among amaka gasaliddwako njagala onzikirize tugenda kusooka tulabe ebiri ewa Anitah Among tugenda kwekkaanya akatambi kano kakwatiddwa NBS then njagala okalabe okamaleyo olabe ebiri mu katambi kano njagala otwala akaddeko olabe akatambi kano okamaleyo by our reporter that is Hakim Wampamba, who is on ground and is ready to share with us details of this breaking news that we're just getting in. Hakim, thank you so much for joining us. What we see right now are pictures of members of the Uganda police and maybe other agencies, but help us understand why these are at the residence of the former Speaker of the 11th Parliament. Hakim. All right, Tracy and dear viewer watching NBS always right now, those are pictures that are coming in right from the Speaker's residence or the former Speaker of Parliament, the Honorable
Anitah Among, and we had pitched camped here right from the hour of 3 p.m. and that is when we got a tip off that some arrest could actually be made, and as such at the former speaker's residence would actually be happening. And I've seen a couple of people that seem to at least portend to the fact that that could be the truth. We have seen right from that particular hour security deployment increasing, and it has been upbeat right from the hour of about 2:30 p.m. and we'd seen a number of those, and actually one PPG around this particular place. I should also be able to inform you that what you are seeing right there, if you're just joining us on NBS right now, those are live pictures that are coming in from the residence of the former Speaker of Parliament, the Honorable Anitah Among, and we know for a fact that right now we are having some officers of the Uganda Security Forces, including officers from the Criminal Investigation Department, CID, officers from the Uganda Police as well as the Army, plus the Police Forensics Department coming in to at least gather evidence or try to carry out a search at the former Speaker's residence. And all this comes as the leadership or the former leadership at Parliament takes a new turn as it gets to also bid valediction to its tenure. And this episode is just one of the many that have been happening right from yesterday, or that have been happening in the past few days, owing to the fact that we are now going to have a new parliament and members of parliament are all sworn in. And now we have remembered, we need to at least go back in time to remind ourselves of the things that have been happening right from the time the Parliament or the 11th Parliament was bidding valediction, and we also knew to the fact that some of these things were actually going to happen, and that is according to some deep throat sources. But now let us try to rewind and try to look at some of the things that have been, or at least painting a picture of what we were actually heading to, or things that tend to show us that all these things were actually bound to happen. We remember for a fact that when the 11th Parliament was bidding valediction, there's been a very heavy, tight race, or there's been a very tight race for speakership, as a number of people were throwing their hats in the ring for the position of the Speaker of Parliament, and these include the former Justice and Constitutional Affairs Minister, the Honourable Norbert Mao, the incumbent Speaker, or the Speaker Anitah Among, that had as well reassured herself as well as her acolytes that she would return for the same position, as well as the Deputy Thomas Taebwa, as well as the other people that were throwing their hats in the ring, to include Bukono County MP, that is the Princess Namuganza, as well as the other people that were coming to throw their hats in the ring regarding that particular position. And that bred a lot of backlash, and many people have been actually looking and watching the speakership race with a lot of keen sight, and that has all been unveiling right under our watchful eye. And we remember the back and forth that has been happening right to the episodes that happened at Chankwanze National Leadership Institute, where the former Speaker of Parliament Anitah Among said that we cannot let a newcomer get into the bedroom, as we remember the back and forth that happened and the minor altercations that have been happening and the many machinations that have been happening actually in the speakership race. And now, when did things turn out to become worse, or when did things turn out to move from bad to worse, and actually to the very point where we are, things started turning the moment issues of corruption or allegations of corruption started flying, things started flying, and all those were some of the things that we are actually getting. So what you can be able to see right on the ground is you can be able to see a number of people. You can just be able to see the security forces, including police, including the Criminal Investigation Department, and RPC Nanoka has also been seen around this particular place. So what you can be able to see right now is that security deployment is around the former Speaker of Parliament's place, and what you can be able to see right there, that particular car that is actually having its engine on, seems to actually point to something that we could be yet to witness right now. But what I can be able to at least inform the country is
that the police and security agencies have rounded up the former speaker's residence and are trying to carry out a search. We do not know if they've been able to enter, but all those are details that we can be able to bring to you just shortly as I get back to you, Tracy, at the Political Command Center. Well, many things. Hakim Wampamba stationed outside the residence of the former Speaker of Parliament, the Right Honourable Anitah Among. What we currently gather in this very breaking news is of a raid that has been conducted by security agencies outside of her residence, and it's a joint security team, from what we gather, led by the Criminal Investigations Directorate. The search is at the residence of the former Speaker of Parliament, Anitah Among. The investigations are allegedly on illicit enrichment and money laundering, and that is what we currently have gathered. So far, the operation has been spearheaded by the CID headquarters with support from the Uganda People's Defence Forces, and many other security agencies are part of these investigations. This actually follows reports that President Ewuuwe Museveni did order a probe into the former speaker's wealth and financial dealings, is what we currently gather. What we also can tell you is investigators are reportedly pursuing lines of inquiry that are centered on suspected illicit enrichment and corruption, as well as money laundering. What we also know is the security operatives did conduct a detailed search, the efforts to gather this evidence, and these are investigations that are currently ongoing. This is a developing story, as we can show you. Those are live pictures of the current raid by security agencies at the former speaker's residence, and this is indeed on the of the conversations that have been circulating of the alleged meetings that have been happening at State House in Tebe that have involved top leadership of the country. And of course, speculation continues on whether they did yield any results. What you see right now is members of the Criminal Investigations Department of the Uganda Police Force and many other agencies making their way to the former speaker's residence, and that is exactly the live pictures of Macklin Road. You see a police car trying to gain access into the residence, and of course troops stationed outside of her residence. What we cannot ascertain is if indeed the former speaker is at her residence as this particular raid is happening. Her whereabouts are yet to be confirmed, but as you can see, those are live pictures. The Right Honourable Speaker of the 11th Parliament it's a probe on corruption, money laundering, and these are investigations that are currently ongoing. In terms of who else is being investigated, that remains to be seen, but the conversations have been happening on all kinds of social media platforms with speculations in terms of just how many others will also be part of these investigations. To the extent of what will be revealed, that is entirely a different ball altogether. What we also do not know is what this particular probe, in terms of a bearing, have on her candidature as a speaker in the 12th Parliament. We know for a fact she did come into the position of Bukedye, woman member of Parliament, unopposed in both the last two elections, and that has been the conversation of her being one of the front runners. And previously it has also been mentioned that you have the likes of the Honourable Norbert Mao, current Minister for Justice and Constitutional Affairs, also throwing his heart into the ring, into the speakership race. It's been quite the heated back and forth in terms of the conversations around the speakership race. But you have those four and those four against that kind of candidature. But what we do want to confirm with you is that those are live pictures coming out of the residence of the former Speaker of the 11th Parliament. What we also want to share with you is that it is a collaboration between security agencies, from the Criminal Investigations Department to the UPDF, as well as of course, many other
agencies involved. What we also want to tell you is that there are a couple of conversations that have happened, especially to allegations of corruption. Now, we also do know that the former speaker, in terms of the international sanctions, again on the conversation of corruption as of 30th April 2024. Now, the UK's Foreign Office did announce personal sanctions against Anitah Among and two other Ugandan officials, and its global anti-corruption sanctions regime. Now, that was for their involvement in significant corruption and making her subject to an asset freeze and a travel ban. Now, on 30th of May 2024, we do know that Anitah Among and several other Ugandan officials were sanctioned by the US State Department on charges of corruption. And so those are some of the conversations that perhaps might be revisited in this latest development. The Ugandan government, clearly the top leadership, deciding to take an interest in those particular allegations, and who knows what the Ugandan investigations will reveal about these allegations. We also know that in the recent speech just after his swearing in, President Yoweri Museveni did call this Chisanja, no sleep, and Chisanja, no corruption. And many others would be thinking this is perhaps the beginning or the aftermath, of course, the follow-up of that particular narrative. And these are live pictures we are getting from outside of the former Speaker Parliament. This is her residence. That is the Right Honourable Anitah Among. What we do not know for now is her whereabouts, or whether or not this particular raid did find her at the residence. What we know is that the operation is spearheaded by the CID headquarters with support from the Uganda People's Defence Forces and other security agencies. Now, okay, kale byebyo speaker oba abadde speaker wa parliament, ebintu tebigenda bulungi ebyaddala. Ebintu tebigenda bulungi okusinziira ku mawulire Munnayuganda ge nsobola okubeera nga nkuwa. Ebimu ku bigambibwa okubeera nti bisangiddwa ewa sipiika, ebimu ku ebyo ebigambibwa nti bisangiddwa ewa sipiika oba abadde sipiika wa parliament Anitah Among. Oh my goodness. There's too much money, and then there's money that has been found in AAA house at Mackinnon Road. 3 huge bedrooms full of cash. Isn't sight you have? Ay katonda wange. Ebimu ku ebyo ebigambibwa okubeera nti bizuuliddwa mu maka g'abadde Speaker wa Parliament. Kigambibwa nti wasangiddwayo ssente empitirivu ebitagambika, era nga kigambibwa nti ewa Among eno wasangiddwayo ebisenge 3 nga bikubyeko cash money. Ebisenge 3 nga bikubyeko cash money, nga bikubyeko ensimbi enkalu. Ebigambo bino Tabs yagenze maaso n'okubeera ng'abiteeka, era agambye Uganda is actually a rich country. Uganda nsinga nvundu ebitagambika. Omukazi mbu ssente abadde aziina mu nnyumba. Era ayongeddeyo n'atugamba nti ssente zonna, all the money that you have failed to find in your pocket. Tabs ataddemu n'essupu. Ensimbi zonna zonoonya boyi nga mu nsawo yo tozirabamu, ne ku bank accounts, ku mobile money, obulamu bwo bwonna has been discovered in Anitah Among's house. Sente zonoonya mu bulamu, ensimbi gwe gyonoonya, ekubonyaabonya ng'oginoonya togiraba, esangiddwa mbu mu nnyumba ya Anitah Among, ebisenge 3 nga mulimu ssente. Ebitongole by'okwerinda bisazeeko amaka gano ng'ensonga emu kwe kunoonyereza n'okuzuula, okola search ku mukyalo ono Anitah Among, okukola search
ku mukyalo ono Anitah Among. Ladies and gentlemen, kino kye kiriwo. General Museveni bwe yabadde alayira yagambye ekisanja no corruption. Kino ekigambo saagala okitwale. Kubanga ono bamukubye oba bamukuba kubanga wabaddewo allegations ezigamba nti ayagala kutunula mu ssuwaani y'omunene. Nti ayagala kutunula mu ssuwaani eya boss. Anitah Among amaka gasaliddwako. Amaka gasaliddwako. Amaka gasaliddwako. Nzikiriza mukwano gwange tugende mu mboozi eno, then nzije tweyongereyo. Emboozi eno yakoleddwa. Giwulirize omanye lwaki ono bamukubye, lwaki bamusazeeko. Gituwe. Kile kikeseza enkya yaliro bannayuganda abasinga nga beebase abakungu ab'ensonga mu ggwanga babadde mu kafo mu makagoba president okubaka ensonga ez'essimba ze bakkaanyaako naddala ku nsonga z'obukulembeze bwa paalamenti y'eggwanga. Newankubadde sitwakiriziddwa okubeera mu lukiiko luno, twakitegedde nti lwetabiddwamu omukulembeze w'eggwanga mwenye Ewuuwe Kaguta Museveni eyaliko sipiika wa paalamenti ey'eggwanga Rebecca alitwala Kadaaga, abadde sipiika wa paalamenti eyakavaako Anitah Among, akulira Episcopal Conference Bishop Anthony Ziwa, akulira ekkanisa z'abapentekooti Moses Odong, akulira ekitongole ki CMI nga kw'ogasina abakulu ab'enno n'abalala. Kalondoozi waffe eyabadde alumika emboozi eno yatugambye nti ekisenga omu abadde abakulu bano kyabadde kijjudde akasiriikiriro nga buli omu alinga asoma ebirowoozo bya munne, amaaso nga betunulizaga kalyolyongo. Embeera bwe yabadde okutuusa omukulembeze w'eggwanga bwe yakubye oluggi n'ayingira mu kisenge kino. Mbu bano newankubadde babadde basuubira kutandikira ku byabukulembeze bwa paalamenti, ensonga zatandise na ssaala okuva eri abasumba olwo emboozi n'eryokebwa amakerenda. Muntu waffe ono obwedde alengerera ewala atugambye nti pulezidenti yabadde mutwakaavu nnyo nga mpawo kimuleetera kumwenya wadde okulaga ekisa. Mu lukiiko luno Kadaaga yasabiddwa okunnyonnyola engeri gye yaddukanyanga mu paalamenti y'eggwanga n'ensimbi entono ddala. Kyokka yatusomoledde ku mboozi eno teyasobodde kumanya lwaki mu bonna Kadaaga yaleeteddwa okusomesa abalenzulukanya ya paalamenti. Mbwera obujulizi bwaleeteddwa nga bulumu ku babadde mu lukiiko luno okweguguutiriza ko n'okutinkiza n'abatali makambugu n'ekibiina ki NRM nga n'omu ku boogerako mulangira. Newankubadde situnawewa bituufu ebyabadde mu lukiiko luno, twakitegedde nti ababaddemu basabiddwa okutandika okuyigira mubaka owa West Budama Central Jacob Oboth obuwagizi nti yabadda mu kifo kya sipiika kinaalanga gye. Mulengera waffe eyabadde akumidde eriiso ku luggi omwabadde olukiiko luno yatugambye nti wabaluseewo akavuvuŋŋano Among bwe yalumiriza Kadaaga nti yamutulira ku kisaabo n'amuloga okumubuzaako emirembe olwabungeeta okukira ku musana. Mbone Kadaaga teyamulinze kukakkana n'amubakira naye n'amulumiriza nti ekamuli ku kyalo mbulamu tijjawangaalira yatandika okuwulira ebikoona mu kiro n'akakasira ddala nti omukyalo no yamukwatira mu bigali n'amusindikira ebyokoola ebimubuzizzaako ejja n'akakaawa. Mbu Among bamukaliddemu ne bamubuuza gye yajja omutete gw'ensimbi gwe yaguze emmotoka ekika kya Rolls Royce efuuse ensonga ensangi zino. Bwe yalaba ebituuse wano n'asaba abakulu bakkakkane olwo n'abannyonnyola nti waliwo omukwano gwe eyagimugemulira ng'ekirabo kale nga tegwana kubanuula nsingo. Bano obwedda beeteteggula ng'omukulembeze w'eggwanga Ewuuwe Kaguta Museveni atudde mu kasonda awabadde ettala ezizimeera, kyokka mu ngalo ze ng'akutte ebiwandiiko omwabadde obujulizi obulumika Among engeri gy'abadde adibuddamu ensimbi, amakubo mwazijja ko n'obulyake bwazzeyenyigiramu ekyaleetedde Among okwengentererwa emmeeme. Muntu waffe ono yatugambye nti pulezidenti yabulidde Among kati nti bwe kiba kisoboka ate era nga kiyamba ye yeewalira ddala okuddamu okweyisa mu lukale oba mu bantu abangi okumala ebbanga eggere kakuba okwesembereza bannamawulire, newankubadde teyakimugambye mu lwatu nti ekkomera mutadde mu lyakumukuumira amaka ge kiyite house arrest. Pulezidenti yatunudde mu mmunye ya Kadaaga n'amutegeeza nti mu kabineeti ejja teyeebaliramu ekifo wa kumuwa kirala naye kyatawakanyiza. Tukitegedde nti okumanya ng'ebya Among si birungi, mbu n'abamu ku bakuumi be bakendeezeddwa lwakuba situnnamanya bameka. Mu lukiiko luno abadde amyuka sipiika Thomas Tayebwa teyabaddemu wadde Jacob Oboth ayogerwako, kyokka nakati ekinnamanyika oba Tayebwa ye yasigaza ekifo kye oba woofiisi ya sipiika yonna yayereddwa.
ensonga zino okukyukira Among zatandikira ku akulira ekisinde ki PLU era adumira amagye g'eggwanga General Muhoozi Kainerugaba bweyita ku kibanja kyalina ku mukuto ogwa X n'alangira nga bwe bamenyeewo okusalawo kwe baali bakoze okwokuwagira Among okuba sipiika ng'amulanga okwejaka n'agula emmotoka ekika kya Rolls Royce naye kennyini mutabani w'omukulembeze w'eggwanga gy'atatuulangamu. Patriotic League of Uganda nga bwe yali esazeewo nti Right Honorable Anita Among ne Right Honorable Thomas Tayewa ku bifo byabwe ekyowa sipiika oba omukubiriza w'olukiiko n'omumyuka we ensonga eyo nga PLU egisazizaamu. Kati olwaleero tugwikiriza omubaka Jacob Oboth ng'ava okulayira ne tumubuuza ku mpuluguju z'okumufuula sipiika kyokka newankubadde alabise nga bwe tumugamba si bipya gy'ali atugambye nti mpawo kye yategedde. I'm not aware. I'm not on social media. So ayogerera ekisinde ki PLU Daudi Kabanda atugambye nti bo kati bazina gudigudde era nga bamaze dda n'okuwanda eddusu ku Jacob Oboth bamulinze bulinzi kulayira. Mwami yafulumye ye Honorable Maxson Oboth omukyala naye ajja kuba afuluma essaawa yonna. Mukiweemu akabanga katono nnyo. Okumanya bano bamwagadde nnyo bamutegekedde n'akabaga olunaku olw'enkya bamukulisa okusemberera entebe nnene eyawa sipiika. So tugenda kumwegattako enteekateeka kati zigaziye kubanga zigenzeemu n'ebirala. Twebaza okulayira kwe nga member wa parliament naye ate ne twebaza olwa endorsement nti yagenda okubeera sipiika wa parliament addako. Wabuwongeredde tukitegedde nti ateekerateekera paalamenti y'eggwanga Adolf Mwesigye abaddewo ku kitebe kya bambega ba poliisi ekibuli ekimututteyo ne byayogeddeyo naffe situnabitegeera. Abawangadde ku kaalo Uganda bajjukira bulungi nnyo nti bwe lwali bwe luti omwaka 2021 ebbugumu lyali ly'amaanyi mu paalamenti y'eggwanga olwo nga babaka abalonde abakaseera ako basimbidde Kaitwa Lakadaga ekkuuli ku kyokuddamu okuvuganya kuba sipiika ng'omugenzi Jacob Olanya ne Anita Among y'ensonga ng'owama Kadaga n'akulukusa Maziiga. Kati ekirindiriddwa kwe kumanya ekiddako mu bulamu bwa Among kale bw'aba asuuliddwa kuba sipiika kifo kye ky'anaaweebwa mu kabineeti eno enaatera okulondebwa akadde konna.